Hello guys, welcome back to another video. In this video, we are going to solve CMA final paper number 13 Corporate and Economic Laws MCQ bank released by ICMI. So there are 200 plus MCQs in this PDF guys, in this MCQ work. So we are going to solve all the 200 MCQs in this video because you all know that your MCQs weightage is 30 marks in your examination guys. So in December 2024, 90 to 95% of your MCQs questions were tested from this MCQ bank only. So don't skip this video. Please try to solve along with me the 200 plus MCQs. Boost your confidence and also aim for 60-70 in your CMA final June 2025 examination guys. So this video will be in the mix of Tamil and English. Maximum will be in English, but Tamil will also be used guys. So that Tamil Nadu students will get benefit out of this. Shall we start பண்ணலாமா? So first question, ஓகேங்களா? First question வந்து how many minimum members are required to form a public limited company? Okay, minimum members என்ன கேட்டிருக்காங்க? minimum membersனா வந்து privateல நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? private to public limited 7. So option 4 public limited minimum members வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 to form a public limited company. Then in order to be a government company, 51% of shares held by, so government company is section 2 subsection 45 is government company. So government company, the company can be called as government company if more than 51% of the shares are held by the central government, state government, or central government partly with central government, partly with state government, or jointly partly with state government and central government guys. So what are the options given here? Central government, state government, both central and state government jointly. So any or all of the above is your correct answer. Okay va. Then in case of limited companies, what is limited? Okay, term limited means what in this limited companies? So limited companies na எதை பேஸ் பண்ணி அவங்க லிமிட்டட்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா shares are liability of members are capital of the company are powers of the shareholders are. So limited na வந்து liability பேஸ் பண்ணி தான் சொல்றாங்க. Liability means what ma'am na? So if the company went into liquidation or winding up position, the shareholders will be liable only for the shares which are unpaid, not their personal assets are liable for the company. Okay va. So limiter means if நான் வந்து 100 rupeesக்கு வந்து ஷேர் வாங்கியிருக்கேன், 100 rupeesக்கு ஷேர் வாங்கியிருக்கேன், ஆல்ரெடி வந்து 50 rupees I already paid. ஓகேவா, பேலன்ஸ் 50 only I need to pay. This 50 is only my liability. So limited liability means this 50 is only the liability. I am not liable to for my personal assets. என்னோட சொந்த அசெட்ஸ்லாம் நான் செல் பண்ணி கம்பெனிக்கு வந்து நான் பே பண்ணணுமா கேட்டிங்கன்னா of course not, because limited liability na எவ்வளோ unpaid share value that amount will be liable. So unpaid 50 rupees paid, another 50 rupees unpaid na that 50 rupees only liable. Okay va. So the limited means எதை பேஸ் பண்ணின்னு பார்த்தீங்கன்னா liability of the members. Okay va. Then rescission in transfer of shares can be rescission வந்து எதுக்குன்னா private limited company la வந்து பார்த்தீங்கன்னா rescission in shares of company. So public limited freely transferable shares we would have studied in public company freely transferable shares. So rescission private limited company. Then foreign company is section 2 subsection 42. Foreign company is a company registered out of India, but the definition, okay, a place of business in India and acting place of business in India through agent. ஒரு place of business இந்தியாவில் இருக்கணும், ஒரு business transaction should be done in India and at least through agent. ஓனர் வந்து பண்ணலனாலும் த்ரூ ஏஜென்ட்டாக நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் ஆதி இருக்கணும். ஓகேங்களா, இதுதான் ஃபாரின் கம்பெனியோட டெஃபினேஷன். ஸோ ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஹேவிங் எ பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன் இந்தியா கண்டர்ஸ் லிமிட்டட் நீட் நாட் ஹேவ் எனி பிஸ்னஸ் இன் இந்தியா. ஸோ ஹேவிங் பிளேஸ் conducts any business center. So either 1 or 2 will be your answer. Then company which do not have significant accounting transaction is called company which do not have significant accounting transaction. So significant accounting transaction means the mandatorily you should
if you start a company, நான் வந்து ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், ஏதாவது ஒரு கம்பெனி எதுக்கு ஓப்பன் பண்ணோம், நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணி நம்ம ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆனால் எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனும் நீங்கள் பண்ணலை, அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபைல் பண்ணலை, ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணலை, சைன் வாங்கலை, எதுவுமே பண்ணலை. அப்போ எதுக்கு தான் வந்து நீங்கள் கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா, நான் கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட் ஃபார் ஃபியூச்சர் பர்பஸ். ஓகேவா, ஃபியூச்சர் பர்பஸ் அண்ட் டு ஹோல்டு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஃபியூச்சர் பர்பஸ்க்காக இப்போதைக்கு எனக்கு கம்பெனி நான் ஒன்றும் ரன் பண்ண போகிறது கிடையாது, எந்த ஒரு அக்கௌண்டிங் டிரான்சாக்ஷனும் நான் பண்ணலை. ஆனால் எதுக்கு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா ஃபியூச்சர் பர்பஸ்க்காக ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகேவா, அப்போது இது வந்து இந்த கம்பெனி வந்து ஆக்டிவாகவே இல்லை, திஸ் கம்பெனி இஸ் இன்ஆக்டிவ். இந்த இன்ஆக்டிவ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரெஜிஸ்டர் கிட்டே போய் இந்த மாதிரி நான் அக்கௌண்டிங் டிரான்சாக்ஷனே பண்ணலை, ஃபியூச்சர் பர்பஸ்க்காக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ எனக்கு டார்மெண்ட் கம்பெனின்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருங்க. லைக் நான் இன்ஆக்டிவ் கம்பெனி, ஐ எம் நாட் ஆக்டிவ் கம்பெனி, டார்மெண்ட் கம்பெனின்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து டார்மெண்ட் கம்பெனி. ஓகேவா, இது வந்து எய்தர் நம்ம கம்பெனி வந்து ரெஜிஸ்டர் கிட்ட போய் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணி கிவ் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் டார்மெண்ட் கம்பெனின்னு சொல்லலாம், ஆர் ரெஜிஸ்ட்ரார் மே சுமோட்டோ give the status of dormant company after checking that you are not undergoing any significant accounting transaction and you open the company only for the future purpose and to hold the intellectual property, so dormant status will be provided. Okay va, inactive company அப்படினு முத்திரடிச்சாங்க. ஓகேவா, லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்யூட்டரி கார்ப்பரேஷன் அண்ட் PFI. ஓகே, கவர்மெண்ட் கம்பெனி கிடையாது, நன் ஆஃப் த அபோவ் வராது. ஸ்டாட்யூட்டரி கார்ப்பரேட் பட் நாட் PFI கிடையாது, ஸ்டாட்யூட்டரி கார்ப்பரேஷன் அண்ட் PFI. ஓகே, தென் person who signed the MOA. What is meant by MOA? Memorandum of Association. ல the first person the sign பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், அதாவது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் சொல்லுவோம். கரெக்டான டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டு MOA. அந்த MOA படிச்சுட்டு லைக் மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன், ஆஃப்டர் ரீடிங் ஆல் த கண்டிஷன்ஸ், ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ் இன் மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன், ஐ எம் சைனிங். ஓகேவா, சைன் பண்ணி ஐ எம் அக்ரீயிங் டு த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி அப்படின்னு சொல்கிறவங்க பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டு MOA, தட் ஆர் த ஓனர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. ஓகேவா, தென் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் யார் கொடுப்பா? நம்ம கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம், எல்லா ஃபைலிங்ஸும் பண்ணிட்டோம். ஸோ சர்டிஃபிகேட் யார் கொடுப்பா? அஃப்கோர்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் கம்பெனிஸ் தான் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா, தென் டிக்ளரேஷன் பை ப்ரொஃபஷனல் அட் டைம் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன். ஸோ இன்கார்பரேஷன் ப்ராசஸில் இன்கார்பரேஷன்னா என்ன? த கம்பெனி, ஐ ஓப்பன் த கம்பெனி, ஐ நீட் டு லீகலி ரெஜிஸ்டர் in a register of company or Ministry of Corporate Affairs. So that is called incorporation process. I need to legally register my company as per the Indian Companies Act 2013. ஓகேவா, ஸோ அப்படின்னா அப்போது அந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஒரு டிக்ளரேஷன், ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வந்து ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும். அதாவது நீங்கள் இது வரைக்கும் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிற உங்களுடைய நேம் ஆஃப் த கம்பெனி, அட்ரஸ், மெம்பர்ஸ், டைரக்டர்ஸ், அது எல்லாமே ட்ரூ அண்ட் ஃபேர். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு அட்டஸ்டேஷன் இருக்கணும். அந்த அட்டஸ்டேஷன் யார் போடுவாங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல். அந்த ப்ரொஃபஷனல் யாராக இருக்கலாம்? ப்ராக்டிசிங் சிஎஸ்ஆ, ப்ராக்டிசிங் சிஏவா, ப்ராக்டிசிங் சிஎம்ஏவா, எனி ஆஃப் த அபோவ். பிகாஸ் மூணு பேருமே வந்து ப்ரொஃபஷனல் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின், சேஞ்ச் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ். ஓகேவா, சேஞ்ச் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் வித்தின் ஏ சிட்டி. ஓகே, நோட் திஸ் பாயிண்ட். வித்தின் ஏ சிட்டி, டவுன், வில்லேஜ் acquires. So within a city, so board resolution. If outside the city or another city to city, you are changing registered office from one city to another city, then you need to require special resolution from your shareholders. So what is meant by this resolution? Approval from the shareholders. Okay, va. Then Section 8 companies. Ma'am, what is meant by Section 8 companies? Section 8 companies are non-profit companies. So their main objects are promotion of science, art, education, sports, culture. So, ma'am, whether they should not earn any income, they can earn income, they can earn profit. But only thing is the income or profits earned by them should used only for the purpose of promoting their objects. What are their objects? Science, arts, education,
towards culture. So only should be used for promotion of that object. They should not share those income to the shareholders. Okay, wow. So second-hand companies cannot distribute dividend. Okay, because the profits or incomes earned by them should only used for the purpose of promotion of their objects. You should remember this. This is the main point in section 8 companies, guys. Okay, but not only for MCQ purpose, for descriptive question also this may help you. Okay, wow. Then ABC Limited is registered in India with 100% shares being held by KYJ Limited, a company registered in UK, having no business in India. Okay, so one minute. ABC Limited. So India. 1 minute. Oh, KYZ is a UK company. So ABC Limited with 100% shares. So this ABC Limited 100% shares is held by this UK company. Held by. Okay. So now what is the question, guys? Now ABC Limited is an Indian company, foreign company, wholly owned subsidiary of a foreign company, but Indian company does not come under the definition of foreign company. Okay. So in question number 5 we have studied what is meant by foreign company. Section 2 subsection 42. Foreign company means a company incorporated outside India but having a place of business or conducts any business activity in India either through agent or conducts through online platform also, but they should have any transaction in India. In this question they have clearly mentioned that no business in India. Okay, wow. Foreign company definition includes place of business in India. Should have one place of business in India, then only they will be treated as foreign company. Okay, now the question is ABC Limited is what? ABC Limited is Indian company because it is incorporated in India. So we need to give Indian company. Okay, wow. Then ABC Limited has 35% shares in. So ABC Limited has 35% shares in HYJ Limited. The majority of directors of HYJ Limited are appointed and removed by the ABC Limited. Okay, appointed of. So 35% shares is acquired by ABC Limited. The majority of the directors, composition of board power is with the ABC Limited. Then XYZ Limited is a subsidiary of ABC Limited, guys. So you need to know the definition of subsidiary. So what is meant by subsidiary companies? A subsidiary company means any company whose composition of board of directors are controlled by the holding company or more than 50% of the shares is controlled by the holding company, then that company will be treated as a subsidiary of that holding company. Okay, wow. So here ABC Limited is a holding company, XYZ is a subsidiary company. So XYZ is a subsidiary of ABC Limited. Okay. A guarantee company is similar to unlimited company, LLP, partnership, sole proprietor. Sole proprietor is no, partnership no. Unlimited company. So unlimited company means your personal assets will be responsible for the debt. உங்களுடைய பர்சனல் அசட்ஸும் வந்து நீங்கள் செல் பண்ணி தான் வந்து கம்பெனி வைண்ட் அப் பண்ணும்போது கம்பெனிக்கு யூ ஷுட் கிவ் யுவர் அமௌண்ட். ஸோ அன்லிமிட்டட் கேரண்டி இட்ஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அன்லிமிட்டட் கம்பெனி. ஸோ guarantee company is similar to LLP. Okay, once a company is converted into LLP, intimation to ROC has to be made within. Okay, conversion topic. Company is converted to LLP. Intimation should be given within how many days? 15 days, Raja. 15 days. Okay, wow. Which chapter of company that deals with chapter? Okay, 22 chapter of companies that deals with foreign company. Then in case of secure debentures of public issue, the security is created in favor of debenture trustee. Okay, what trustee? Based on that debenture trustee, secure debentures is created, guys. Okay, wow. Then fully convertible debenture is a debt instrumenta, equity instrumenta, hybrid instrumenta, none of the above. Debenture is a
debt instrument. Fully convertible debt instrument. Fully convertible means the debentures after some time. Okay, இப்போ நான் debenture purchase பண்றேன், after 2 or 3 years I will have the option to convert into the number of equity shares of that company. அதுதான் வந்து fully convertible debentures. ஓகேவா? இப்போ நான் வாங்கும்போது அது debenture தான் வாங்க. What is meant by debenture ma'am? Loan to the company டா. நீங்க வந்து கம்பெனில வந்து debenture வாங்குறீங்க. Okay, debenture எதுக்கு வாங்குனா I will be paying some money and I will buy the debenture. So we are the creditors to the company. Debenture holders are the creditors to the company. Okay va, like we are providing loan to the company. Okay va. So fully convertible debenture means after some time we may have the option to convert that debentures into certain number of equity shares of that company. Okay, so fully convertible debenture debt instrument. Then register of deposit. Register of deposit is register of deposit. The deposit should be registered or not. It's voluntary or mandatory. It is mandatory with particulars as per rules. Okay va. Voluntary no, it is not to be maintained. No. Mandatory. Okay va. Then debenture trustee can be. Debenture trustee can be any bank, NBFC, any merchant banker. So any entity registered with SEBI, Securities Exchange Board of India. Then loan in parlance to the company means, what is meant by loan ma'am? Loan in parlance to the companies means short term loan, long term is cash credit. So cash credit is the correct answer. In case of deposits of the company, deposit by the company, rate of brokerage shall be as per no brokerage, any amount of brokerage can be given. Rate of brokerage shall be as per RBI or SEBI. RBI rate, RBI will be taken. Okay, then once declared in AGM, dividend cannot be revoked. Once you declared in the annual general meeting that we are going to give the dividend to the shareholders, the percentage, everything you mentioned in annual general meeting, that can be cancelled or may not be cancelled. What is the answer guys? Cannot be recorded. Once you declared, you are mandatorily need to give that dividend to your shareholders. You cannot cancel after some time. So IEPF, full form of IEPF, Investor Education and Protection Fund. This will be you will study in your dividend chapter guys. So dividend வந்து company need to pay the dividend. And the shareholders or the owners of the company, shareholders have given capital to the company. Okay va. So out of the capital, company may have earned profit. That profit should be shared to the shareholders. Okay va. Shareholders profit share பண்ணனும். But declared dividend declared but not paid to the shareholders now, that amount should be deposited to final the process. There is a huge process in dividend chapter. The final thing is you need to deposit that amount to the Investor Education Protection Fund. Okay va. So in dividend chapter this concept is very important. The process, the dividend, if unclaimed dividend amount, what you should do, the process of unpaid dividend amount, refer that. Okay va. Once declared, amount of dividend shall be transferred to special dividend account within 5 days. Within 5 days, a practicing chartered accountant may be appointed as an auditor for a period of 5 years. 3 years, 8 years, years. 5 years. Practicing chartered accountant can be appointed for a period of 5 years. Director's responsibility statement, it's a part of annual accounts. Annual accounts என்ன வரும்? Annual accountsல நம்ம P&L, balance sheet, cash flow statement அந்த மாதிரி வரும். No annual accounts no. Auditor's reportல வந்து கிடையாது. None of the above கிடையாது. அப்போ board's report தான். Okay va. Then NFRA means National Financial Reporting. NFRA full form, National Financial Reporting Authority. Statutory auditor shall be
only practicing CA. ஓகேவா? CSO CMAO வந்து statutory auditor பண்ண முடியாது, audit பண்ண முடியாது. Statutory audit means it's authorized by the law, authorized by statute. Any of the above answer தப்பு. So practicing CA தான் வரும். Then in the normal course the board's report யார் சைன் பண்ணுவா? board's report யார் சைன் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா board's report சைன் பண்ணா chairman with authority of board. ஓகேவா? CAG okay, CAG stands for controller of audit general. So இது வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட் கம்பெனியில் டைரக்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது you will see this concept, controller of auditors அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது controller of audit general அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? financial statements are to be filed with register. Financial statement, what are the financial statement? Profit and loss account, balance sheet, cash flow statement are to be filed with register within 30 days of AGM. 30 days of AGM. Okay. Then in case of private company, internal auditor has to be appointed. Internal audit. Okay. Private company, internal auditor to be appointed with turnover 200 crores or more. Only 200 crores or more. Okay. Auditor's report is addressed to auditor reports வந்து யாருக்கு வந்து மெயினாக வந்து அட்ரஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா auditor's report வந்து யாருக்கு வந்து அட்ரஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். auditor's reports வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். CARO 2020 is effective from 1/4/2021. Then first auditor is appointed by board of directors. So now vechukkonga, first auditor is BOD. Okay. Auditor can render the following additional service to the company where he is there is a concept that auditors should not render these services to the company where he is appointed. So and the category should not render this in the accounting and bookkeeping. You should not render investment advisory. You should not render internal audit. You can do it. Okay, va. Sorry. Internal audit also not you should not render, guys. So none of the above. So these three categories are not auditor should not render these services to the company. One of the important concept, please note it. Okay. Additional directors with tenure up to next annual general meeting. Then alternate director may be appointed when additional is out of India at least for 3 months. So ஒரு ஒரு கம்பெனியோட டைரக்டர் வந்து அதே அஃபிஷியல் பர்பஸ்க்காக went to foreign. ஓகேவா? அஃபிஷியல் பர்பஸ்க்காக went to foreign for more than 3 months. ஸோ இங்கே இந்தியாவில் யார் வந்து டைரக்டராக இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் டைரக்டர். அந்த டைரக்டருக்கு பதிலாக ஒரு ஆல்டர்னேட் டைரக்டர் வந்து போடுவாங்க. வென் வந்து அது மேண்டேட்ரியாக வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் டைரக்டர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அட்லீஸ்ட் ஃபார் 3 months, ஒரு 3 monthsக்கு மேலே அவங்க ஃபாரினில் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு, 3 monthsக்கு மேலே இருக்காங்க, இந்த கம்பெனியில் நம்ம டைரக்டர் வேணும்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட் டைரக்டர் we will be appointing. ஓகே, அதர்வைஸ் நோ நீட். ஸோ அட்லீஸ்ட் 3 months, அட்லீஸ்ட் 3 monthsக்காவது அவங்க ஃபாரின் போயிருக்கணும். ஏன்னா உமன் டைரக்டர் ஹேஸ் டு பி கம்பெனி இஸ் a listed company, yes, with turnover of 300 crore. Okay, so either of the above. Then Section 184 of the Act provides for ordinary. Section 184 of the ordinary board or special. Nandra 184. What is 184? So these three options will not become. So answer is none. Then a old-time director. Old-time director is appointed. Old-time director means full-time director who is involved in the day-to-day activities, not part-time, fully involved in the company, and for term of 5 years.
So next, if a person other than the retiring director is proposed, a check is to be deposited with the proposal rupees 1 lakh, 50,000, 75,000, 2 lakh. Okay. Director may be appointed by the small shareholder. Small shareholders means shareholders who hold shares worth of face value of maximum 20,000. Who is called as small shareholders, who having the holding the shares of face value maximum of 20,000, not more than 20,000. Okay, va. Then company may remove a director. Company may remove a director with ordinary resolution of shareholders. Ordinary resolution of shareholders. Then managing director's appointment. Managing director's appointment is ratified, means approved or altered in AGM through ordinary resolution. Section 203 provides for appointment of KMP, key managerial person. The eligibility and condition of appointment of managing director is mentioned in schedule. Eligibility for condition of appointment of managing director. Eligibility and conditions for appointment of managing director is mentioned in schedule 5, guys. 5. Okay, va. Then maximum remuneration to all managerial personnel is 11% is the limit. Including all remuneration given to your managing director, 11% should not exceed, guys. Okay, va. Then independent directors are not entitled to get stock option. Independent directors are not entitled. They can get sitting fee, reimbursement of expenses, commission, everything, but they should not. They are not entitled to get stock option. Okay. Then board's report is addressed to. Already we saw an auditor's report is addressed to shareholders. Remember, board's report is addressed to members. Okay, va. Power of board of directors may be subject to board of directors. Power of board of directors may be restricted subject to Companies Act, articles of resolution of any or all of the above. Then related party transaction, very important concept, is provided under schedule 188. Then majority of audit committee members shall be independent. Then independent directors separately shall meet at least once. Independent directors can separately meet. A meeting of independent directors should be held at least once in a year, guys. Okay, va. Then for board meeting, quorum. What is meant by quorum? Minimum members should be present at the meeting, at the time of meeting. If the minimum members are not present during the meeting, then that meeting will be cancelled and held on some other day. The cancelled, the legal term for that cancelled means adjourned. படிச்சிருப்பீங்க ஓகேங்களா, adjourned படிச்சிருப்பீங்க. So quorum means minimum members should present at meeting to be valid. ஓகேவா, ஒரு மீட்டிங் நடக்குதுன்னா இவ்வளோ பீப்புளாவது கண்டிப்பாக இருந்தால் தான் வந்து அது வேலிடாக இருக்கும். இல்லைனா தென் மீட்டிங் should be cancelled and should be held on some other day. ஓகே, போர்ட் மீட்டிங்கில் குவாரம் எவ்வளோ, மினிமம் மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா 1/3 of total numbers or 1/3 of total number of directors or 2, whichever is higher. Okay, va. 1/3 of total directors or 2, whichever is higher. Then if dash of the directors secure that the resolution under circulation be placed in the board meeting for decision, it has to be compiled with 1/3. Okay,
1/3 of the directors secure that resolution under circulation. If resolution under circulation, 1/3 of the directors. Minutes, what is meant by minutes ma? Minutes வந்து ஒரு போர்ட் மீட்டிங்கில் வந்து என்னெல்லாம் வந்து பேசுகிறாங்க, டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது, கான்வொகேஷன் நடக்குது இல்லையா, ஸோ தட் வில் பி நோட்டட் அண்ட் கெட் சைன்டு பை த சேர்மன். ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து மினிட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அது என்ன நடந்தது, போர்ட் மீட்டிங்கில் என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க, என்னென்ன டெசிஷன் எடுத்தாங்கன்றது தே வில் பி கிட் இன் த ரிட்டன் ஃபார்ம். ஓகேவா? ஸோ சைன்டு பை chairman of the present meeting or next meeting. Chairman of the present meeting or next meeting. Minutes of the board are to be preserved for permanently, Raja, not 8 years or 5 years. Minutes வந்து பெர்மனெண்ட்டாக எல்லா போர்ட் மீட்டிங்கோட மினிட்ஸும் வந்து பெர்மனெண்ட்டாக we should preserve it. அதாவது we should keep the record of it in our company. Then minutes are supposed to be kept at any of the above. No, wait a minute. Minutes are supposed to be kept at நம்மளுடைய registered office. Head office கிடையாது, any office கிடையாது. So registered office is a correct answer. Then SFIO stand for Serious Fraud Investigating Organization. Serious Fraud Investigating Office. Serious Fraud Investigating Office. So please be careful while picking the answer, like organization or officer. Office is the current answer. Serious Fraud Investigating Office. Then decision to authorize buyback can be made by. So buyback நாம வந்து special resolution. Wait a minute. So buyback வந்து decision to authorize buyback can be made only in board meeting. So resolution by circulation you cannot authorize to buyback. So only in board meeting authorization of buyback will be given, guys. Then chairman is executive. Ma'am, what is mean by executive and non-executive? Executive means you are a full-time employee or a member to the company, employee to the company, that you are involving in the day-to-day affairs of the company and involving in the major decisions taken by the company. What is meant by non-executive? Non-executive means you may not be involved in day-to-day activities, so you will be like a sleeping partner. So நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறப்போ இல்லை மீட்டிங்ஸில் வந்து கரெக்டாக வந்து அட்டென்ட் பண்ண மாட்டீங்க, ஒரு ஸ்லீப்பிங் பார்ட்னர் மாதிரி வந்து வருவீங்க போவீங்க, ஃபுல் டைமாக வந்து கம்பெனியில் அட்டாச்சாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டிஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றான். ஓகேவா? கேஸ் சேர்மேன் எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா எவ்வளோ இண்டிபெண்ட் டைரக்டர் இருக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் half of the board of members shall be independent director. Okay va? Majority of the members of the audit committee majority வந்து independent director இருக்கலாம். Then board of directors are supposed to address their report to SEBI. Okay va? Then the provisions relating to investigation are provided in this. 1 minute, guys. 15. Then if a company wants to punish an employee or officer of a company, it has to take permission of NCLT, like National Company Law Tribunal. அதுவும் ஒரு கோர்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயியோ இல்லை ஒரு ஆஃபீஸரையோ வந்து கம்பெனி பனிஷ் பண்ணணும்னா இட் ஷுட் டேக் அன் permission from the NCLT. Then investigation officer has the power of inspection taking evidence as per civil procedure code. Then in case of merger, the transferor company is in case of mergerனா வந்து ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி வந்து merge பண்ணுறாங்க. transferor company ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனிக்குள்ளே வராங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கம்பெனி வந்து டிசால்வ் ஆகிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ கம்பெனி அண்ட் பி கம்பெனி வந்து merging. ஓகேவா? merge ஆகுது. ஸோ இதில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபரார் கம்பெனி இப்போ ஏ லிமிட்டட் வந்து பி லிமிட்டடுக்குள்ளே வருதாங்க அப்படின்னா இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்களே, இது வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா dissolved ஆகிடும். ஓகே, the auditors has to confirm in the scheme that it is conformity with the accounting standard. Okay,
Then an amalgamation, the following are transferred to the transferee company. What amalgamation? Amalgamation like what are the following are transferred to the transferee company na? Both rights and liabilities. So both. Then when a transferor company is a listed company and the transferee company is an unlisted company, the transferee company continues to be an unlisted company unless it is listed by listing. Okay. இப்போ வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபரார் கம்பெனி வந்து லிஸ்டட் கம்பெனி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ லிமிடெட் வந்து லிஸ்டட் கம்பெனி, ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா பி லிமிடெட் வந்து அன்லிஸ்டட் கம்பெனி. ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி இந்த பி லிமிடெட் வந்து லிஸ்டட் கம்பெனி ஆயிடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா நோ, இது அன்லிஸ்டட் கம்பெனி தான். லிஸ்டிங் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ், இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் ஆகணும்னா தெர் இஸ் சம் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் யூ ஷுட் satisfy the criteria of that. So after compiling நீங்கள் அந்த க்ரைட்டீரியாக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா then you will be called as listed company. Otherwise until then you will be continued as unlisted company guys. Powers of the majority is subject to companies or common law memorandum of all of the above. Okay. Any act done by directors beyond authority. Any act done by directors beyond authority. So what is meant by any act done by the directors beyond authority? For example, in memorandum of association, directors has power, authority to obtain loan up to 50 lakhs. But directors entered into a transaction in bank obtaining loan for 75 lakhs. So he has authority only to get loan of 50 lakhs, but the director exceeded that amount. Beyond that he obtained 75 lakhs. So anything beyond the act is called, beyond the authority it's called ultra vires. Okay va. Then a case of operation application may be made on fraud on minority, ultra vires act, breach of duty, any or all of the above. Application has to be made for relief of operation to ROC, register of company. So relief of operation வந்து யாருக்கு வந்து ஃபைல் பண்ணணும், ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கம்பெனிஸ்க்கு ஃபைல் பண்ணலாம். ஓகே. பவர் ஆஃப் ட்ரிபுனல், பவர்ஸ் ஆஃப் ட்ரிபுனல் இஸ் லிஸ்டட் ஆன் செக்ஷன் 242. பவர்ஸ் ஆஃப் ட்ரிபுனல் செக்ஷன் 242. Then statutory audit can also function as tax auditor. Then a CFO of a company has to be a CFO of a company வந்து CFO of a company வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கணுமா, காஸ்ட் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கணுமா, இல்லை MBA இருக்கணுமா, none of the above. Then sitting fee of board meetings and board committee meetings may not be same. Okay. Disclosure of interest by director வந்து one time feature at the time of an annual feature, event based feature, any all or any of the above. Then quorum of a board meeting. So quorum already we discussed, like minimum members should present at board meeting to make meeting valid. So if minimum members are not present, then meeting will be cancelled, adjourned and held on another day. Quorum of board meeting is at least half for one third or two. So already the same repeated question guys. Then in case of merger of A limited with B limited, A limited is dissolved. Already we saw. Dividend distribution policy of a company is decided by board of directors. Raja. Okay, a company shall not make investment through more than 2 layers. So subsidiary company shall not make more than 2 layers. Not more than one layer guys. Investment, I misunderstood, like subsidiary company. So company shall not make investment through more than one layer of investment company. Rate of interest in deposit is guided by RBI. Already we saw.
Then no eligible company shall accept or renew deposits from its members up to 10%. Interim dividend means between one AGM to another AGM, in mid of the period, one dividend is declared by the company. It's decided by board of directors. Okay, books of accounts can be inspected by any director. Then accounting standards are prescribed by accounting standards வந்து யார் prescribe பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டா செபியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நன் ஆஃப் தனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஓகேவா. தென் த போர்ட் ரிப்போர்ட் இஸ் சைன்டு பை none of the above, because already we saw board report is to be signed by chairman. In this four option, chairman is not given, so we are picking none of the above option. Then Zenith Limited is a company registered in USA, that is incorporated outside India and doing business in USA. As per India law, this is not a foreign company, because both 2 and 3 is correct. Not a foreign company. It will be a foreign company once it starts business in India. Yes. So foreign company definition we already saw, guys. So any company incorporated or registered outside India but as a place of business in India, or conducting business through agent, or conducting business in online platform. So this criteria should be satisfied to treat one company registered outside India as a foreign company. Already we saw this. Okay. A sectorial company is supposed to comply with both Companies Act and sector laws. Then what is this sectorial company? For example, we can say this banking company, insurance company. So these banking and insurance companies are incorporated by special acts like Banking Act, Insurance Act. These should comply both Companies Act and their own act, Banking Regulation Act and Insurance Act. Then articles of association can be altered by articles of association can be altered by very important Raja. So articles or regulations or rules or regulations of the company can be altered only by obtaining special resolution. You should remember this. Then shifting of register office from one state to another. Already we saw one within the city board resolution is more than enough, but here one state to another, then special resolution with central government approval should be obtained. Special resolution and central government approval should be obtained, guys. Okay, following members of a company shall have a right to apply under section 241 operation, namely section 241. So in case of company having share capital not less than company having a share capital 100 members. Okay, 1/10 of total members of its members, or whichever list members or members holding not less than 1/10 of its company not having a share capital not less than 1/5. So not having share capital 1/5, having a share capital 100 members, so or 1/10 any of the above. So all the 3 members are eligible to make an application in case of operation in section 241. This is very important, guys. Please note this, because this one MCQ what we are studying, the 3 options in December 2024, 7 marks is tested in this one question itself, guys. So please note this. So 7-mark question was tested in December 2024. Then IBC, coming to Insolvency Bankruptcy Code, passed by the Parliament in the year 2016. IBC 2016 we are studying, right? Our chapter name itself IBC 2016. Code applies to all the above. Companies, LLP, partnership. Okay. Then the code applies to bank, insurance company as a node. None of the above, because the definition itself we would have studied this. IBC will not applicable to financial institution. What is meant by financial institution? Banks, insurance company and asset reconstruction company who provides loan to the company. So these are for these companies. IBC provisions will not be applicable. Okay, wow. So this IBC code is applicable to only company, LLP, partnership. Already we saw. So bank, insurance company, asset reconstruction companies are not applicable.
So none of the above. An entity in favor of whom security interest is created is called secured creditor. Then in normal course, the corporate insolvency process shall be completed within a period of 180 guys. Normally 180 days from the date of application. Within 180 days, IBC process should be completed. Then the resolution professional, RP means resolution professional, has to manage the company going concern. Then as per section 22 subsection 1, the first meeting of committee of creditors will be held. First meeting of committee of creditors will be held within 7 days. Committee of creditors will be held within 7 days. So please refer the process, the days, and some percentage will be there in your IBC syllabus, IBC chapter. Please refer that, because 1 mark may be tested, so 2 marks is your 1 marks. Please give some time for that MCQs guys. Okay, wow. Then resolution professionals may be replaced with the voting. So this voting rights only I mentioned now. So voting rights should be, the percentage should be remembered by you. Or by the committee of, may be replaced. Resolution professional may be replaced with the voting rights of the committee of creditors. 66% of voting rights will be required to replace a resolution professional. Adjudicating authority in case of personal insolvency is debt recovery tribunal. Then during bankruptcy procedure, bankrupt shall not be appointed as trustee, servant, electoral board. Then under IBC 2015, where extension of time is requested, the corporate resolution shall be completed within a period of 180 days from the date of. Okay, then insolvency is not applicable to, I already mentioned, it's not applicable to financial institution, financial service providers. So applicable to partnership firms, individuals, LLP companies and all. Okay, not applicable to financial service providers. Then with the introduction of Insolvency Bankruptcy Code, the following laws have been repealed. What are the laws have been repealed? All the above. Okay, wow. Then the Insolvency and Bankruptcy Code has power of what power? Yes, civil code power da irukku ungalku. Okay va. Then following institutions or insolvency professional agency, all of them. Oh no, sorry. Insolvency professional agency, Institute of Cost Accountants of India, not all of the above. Okay va. Then shall we continue, Raja? Corporate governance. Okay, wow. Corporate governance is more about what? Fair method of managing company. Okay, the last part of the question. Items under Schedule 7 of the Act should be strictly interpreted or liberally interpreted, depends on the company. Liberally interpreted. And then central government practices should target to keep balance among all the shareholders or employees and shareholders or all stakeholders. Okay, wow. Then when a company evaluation implementing agency, first step is to interviewing the officials, local feedback, inspection of examining documents. Then every CSR means corporate social responsibility. Okay, wow. CSR, corporate social responsibility, very important concept. In December 2024, 7 to 14 marks were tested in this concept alone itself, guys. And there is a major advantage if you study the CSR in cost audit, your cost and management audit subject also some topics. So this topic will be tested. So very important topic. Please don't skip in your preparation. Okay, wow. CSR activities are ultimately for the beneficiary, company and government, and no, for the public, so beneficiary. Then CSR fund embarked for ongoing need to be spent within
ஸோ சிஎஸ்ஆர்னா என்னன்னா கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்ஸ்னா நம்ம ஏர்ன் பண்ணுற ப்ராஃபிட்ல வந்து ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம பப்ளிக் வெல்ஃபேர்க்காக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பப்ளிக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி, பப்ளிக்கு வந்து தேவைப்படுற விஷயங்களை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி வந்து நம்ம பண்ணிருக்கணும். நம்மளுடைய ப்ராஃபிட்ஸில் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2% ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து சிஎஸ்ஆர்னு தனியாக வந்து நம்ம ஒதுக்கி வச்சுட்டு அந்த ப்ராஃபிட் ஷுட் பி யூட்டிலைஸ்டு ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி பப்ளிக். அது வந்து எத்தனை வருஷத்தில் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா 3 years. ஓகேவா? தென் which was the first major complaints of corporate by listed companies was on the basis of so latest committee Kotak committee படிச்சோமா. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா first major complaints வந்து பார்த்தீங்கன்னா குமார் மங்கலம் பிர்லா கமிட்டி. தென் corporate governance is close to ethical conduct of business. Then a foreign cannot be implementing agency of CSR project in India. Only Indian company can implement the CSR project. So foreign company cannot implementing agency of CSR project in India. Then some of the reasons for which companies cannot practice good corporate governance. What is the reasons? Because for cannot be practiced good corporate governance is narrow mindset of the promoters, financial problem, unhealthy employees. So any of the above or all of the above. Then company sponsors the expenditure of primary schools of physically disabled students having 200 students. Okay, 3 employees children physical have also been admitted in that school. தென் இது வந்து சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டியில் வருமா? சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டினா என்ன? நம்ம பப்ளிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. ஸோ அந்த விதத்தில் இது வந்து சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டியாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ், the school will qualify a CSR project as admission of employees children is incidental. ஸோ ரெண்டுமே வந்து சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வரும். தென் which will not qualify as CSR expenditure. நம்ம வந்து பண்ணுற எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து அது சிஎஸ்ஆரா இல்லையா அது வந்து பார்க்கணும். ஓகேங்களா? எது வந்து சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டியாக வராதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் டொனேஷன் டு அன்ரெகனைஸ்ட் சேரிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன் வந்து சிஎஸ்ஆர்க்குள்ளே வராது. பிகாஸ் அன்ரெகனைஸ்டு ஒன்லி ரெகனைஸ்டு லீகலி ரெஜிஸ்டர்டு சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு நீங்கள் டொனேட் பண்ணால் தான் வந்து அது சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டிஸ் வரும். தென் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டைரக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா all of the above. Then advantages of third party implementation of CSR process, expertise, better supervision at site, unbiased, all of the above. Then CG ratings are done, central government ratings are done by credit rating agencies. Audit committee can interact with statutory auditors only, interact with internal auditors only, interact with both statutory and internal auditors. So interact with both statutory and internal. Recommendation of the audit committee, in case not accepted, board has to record the reasons. May not accepted by board of directors. So if in case not accepted, reasons வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். written form we should have evidence for the reasons not accepted by the recommendations of the audit committee. Which of the following is the advantage of family business over non-family business? பார்த்தீங்கன்னா which of the following deep industry insight. Then maximum days for keeping an issue open. So இதில் வந்து SEBI regulation starting maximum days for keeping an issue open. கம்பெனி வந்து ஷேர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க, பப்ளிக் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. ஸோ எவ்வளோ நாள் வந்து அந்த இஷ்யூ வந்து ஓப்பனாக இருக்கணும்? மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 10 days. ஓகேவா? தென் at the time of IPO, initial public offering, the issuer has to have a designated compliance officer. It's a mandatory.
ஓகேவா. மேனேஜிங் டைரக்டர் சிஎஃப்ஓலாம் முக்கியம் இல்லை. அட் த டைம் ஆஃப் இனிஷியல் ஐபிஓ இஷ்யூ பண்ணும்போது டெசிக்னேட்டட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் வந்து இருக்கணும். அண்ட் தென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டு நாட் ரெக்யூர் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஸ் த இன்விடேஷன் டு அக்செப்ட் யுவர் ஆஃபர். ஓகேவா. நம்ம இந்த மாதிரி இஷ்யூ பண்ணுறோம், லைக் ஓப்பன் ஷேர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ப்ராஸ்பெக்ட் இன்விடேஷன் கொடுத்துருப்போம். கம் ஆன் கைஸ், கம் அண்ட் பை அவர் ஷேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஷேர்ஸோட ப்ரைஸு, எவ்வளோ ரிலீஸ் பண்ணுறோம், எவ்வளோ அத்தாரைஸ்டு கேபிட்டலு, இஷ்யூடு கேபிட்டல் எல்லாமே வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போமா. எந்த இஷ்யூக்கு வந்து ப்ராஸ்பெக்டஸ் வந்து மேண்டேட்ரி இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க, டு நாட் ரெக்யூர் அப்படின்னா போனஸ் இஷ்யூக்கு வந்து ப்ராஸ்பெக்டஸ் தேவையில்லை. இன்கேஸ் ஒரு இஷ்யூங் ரைஸ் இஷ்யூ, ஐபிஓ, ஃபர்தர் பப்ளிக் ஆஃபரிங், ஸோ ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஸ் மேண்டேட்ரி. தென் மினிமம் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஓகே, ஒரு ஷேர்ஸுக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்கலாம், 1 மினிமம் 1 இருக்கணும். 1க்கு கீழே ஒரு ஷேரை வந்து நீங்கள் இஷ்யூ பண்ண முடியாது. தென் டேக் ஓவர் மீன்ஸ் acquiring shares which will control over the management. Then for example take over வந்து A company B. So A company is acquiring shares in B company so that by the way of acquiring these shares A company is controlling the business of B limited. Okay va. So will control over the management. Then the purpose of SEBI Act is to provide for the establishment of board called SEBI. The preamble to the Act provides for the establishment of the board is all of the above, because protect the interest. The main objectives of SEBI, Securities Exchange Board of India, to protect the interest of the investors, promote development, to regulate. So this protect, promote, regulate is the objectives, main functions, objectives of the SEBI. Then SEBI has 3 functions rolled into one body. Which of the following is not the function? Quasi-legislative, judicial, quasi-official is not. Legislative, judicial, executive. So official is not, incorrect. So we need to pick the option which is not. Yes, SEBI, function of SEBI. So quasi-official. Okay, va. Then for the appointment, reappointment, remuneration, removal of director, prior approval of RBI should be obtained. Okay. Director of a banking company, it's not a normal company, banking company. So for regulating banking company there is a special act called Banking Regulation Act. So Banking Regulation Act, banking company ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம், அப்பாயின்மெண்ட், ரீஅப்பாயின்மெண்ட், ரெம்யூனரேஷன், ரிமூவல் எது பண்ணாலும் வந்து யாரோட அப்ரூவல் வேணும்னா RBI, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான், அவங்க தான் வந்து டாப் priority. Competition Act, so SEBI Act முடிஞ்சிச்சு, Competition Act வந்துச்சு. Competition Act replaced with MRTP Act 1969 guys. Okay. Then the turnover threshold for individual company operating is combination வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8,000. very important, because combination separate turnovers are there. Please refer this Competition Act provisions and practice MCQs, because for combination 8,000 goes, individual 6,000 or 4,000 will be there. Please refer those provisions guys. Which is not the objective, protect the interest of the computer is not a main objective of this Competition Act. Is prevent anti-competitive practices, then promote and sustain competition to promote. Okay, so protect the interest of the consumers is the main motive to implement the Competition Act guys. Then selling products or services below the cost. For example, this phone, the cost of this phone is 25,000. For example guys, this phone is 25,000, but another company is selling the same phone, the same features, the same model for 20,000. The market value is 25,000, but the company B is selling the same product for 20,000 below the market price to gain competition guys. So நம்மளுக்கே தெரியும், இப்போ இதே ஃபோனை வந்து ஒருத்தவங்க வந்து 25,000க்கும், ஏ கம்பெனி வந்து 25,000க்கு, பி கம்பெனி வந்து 20,000க்கு கொடுக்குறாங்க. நம்ம யார்கிட்ட வாங்குவோம்? சேம் கம்பெனி, சேம் ஃபீச்சர், சேம் மாடல், அஃப்கோர்ஸ் யார்கிட்ட வந்து ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கும் அவங்ககிட்ட தான் வாங்குவோம்.
ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ரூல்ஸ் படி வந்து தப்பு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ரைஸ் கம்மியாக வச்சு பப்ளிக்கை வந்து காம்படிஷன் க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது இந்த மார்க்கெட் வேல்யூட லோவாக நீங்கள் சேல் பண்ணுற ப்ரைஸ் காஸ்ட் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடேட்ரி ப்ரைஸிங். ஓகேவா? தென் the asset bases up to US 4 billion in case of group having present shall not require CCI approval in case of merger. So merger up to 4 billion, no need to CCI approval in case of merger. Which of the following is not a type of unfair competition? Collusive price, creation of barriers, tie-in purchase, predatory pricing. Tie-in purchase. Then which of the following is not the objective of Competition Act? Competition Act, already we saw, protect the interest of the company is not the main objective of the competition. So Competition Act main objective is to prevent which of the following is not the objective of competition? Practices having adverse effects, yes. Okay. Sorry, okay. The answer is to prevent competition in market. So our main objective is to prevent anti-competitive agreements. So competitive in market prevent பண்றது வந்து நமக்கு வந்து காம்படிஷன் வேணும். காம்படிஷன் இருந்தால் தான் வந்து குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ காம்படிஷன் வேணும். காம்படிஷன் இருந்தால் தான் வந்து குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வரும். ஒருத்தங்களே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ கம்பெனி ஏவே வந்து இருந்தால் அவங்க என்ன கொடுத்தாலும் நம்ம வாங்கி தான் ஆகணும். ஸோ காம்படிஷன் இருந்தால் தான் இது பெட்டரா அது பெட்டரா நம்மளால் வந்து சூஸ் பண்ண முடியும், இல்லை கம்பேர் பண்ண முடியும். கம்பேர் பண்ணி எது பெஸ்ட்டு we can come to a decide. ஓகேவா? ஸோ அதனால வந்து டு ப்ரிவென்ட் காம்படிஷன். அப்போது நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் டு ப்ரொடெக்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு படிச்சுருந்தோம் மேம். அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து மெயினாக இது வந்து கிடையவே கிடையாது இந்த ஆப்ஜெக்டிவ். அதனால இதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். தென் unfair competition under Competition Act means adoption of practices all of the above. Collusive price fixing, allocation of market, discrimination of pricing. Okay. An association of producers and association அப்படின்னு பார்த்தாலே நம்ம என்ன பண்ணோம்? கார்டல். ப்ரொடியூசர், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், செல்லர்ஸ், ட்ரேடர்ஸ் பை அக்ரிமெண்ட். ஸோ எதுக்கு அந்த அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்கன்னா இந்த ப்ரொடியூசர், செல்லர், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் போட்டு லிமிட் பண்ணுறாங்க. என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க? ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், சேல் ஆர் ப்ரைஸ். அப்படி பண்ணால் அது பேர் வந்து என்னென்னா கார்டல். Which of the following is not the benefits of பார்த்தீங்கன்னா mutual trust is not the benefit of CSR activity. Then any person aggrieved by any order of the competitive appellate tribunal may file an appeal to the Honorable Supreme Court within 60 days. Raja, 60 days. Okay, wow. Then the chairperson and every other member shall hold office for a term for chairperson வந்து எவ்வளோ இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் படித்த எல்லாமே வந்து 5 years தான் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? என்ன படிச்சிருக்கோம்? சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் எவ்வளோ இயர்ஸ் ஹோல்டு பண்ணலாம், கம்பெனி எவ்வளோ இயர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம்னா 5 years தான் பார்த்தோம். அண்ட் தென் ஒரு டேரக்டர் வந்து எவ்வளோ இயர்ஸ், ஸ்மால் ஷேரோட டேரக்டர் 5 years. அதே தான் சாரி ஸ்மால் ஷேரோட நார்மல் டேரக்டர். ஸோ இது வந்து 5 years. The commission also has a power to impose a penalty. எவ்வளோ penalty வந்து impose பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா 1%. Then commission may not withstanding anything in time being for their division of income dominant position ensure that does not abuse the order may given the following item பார்த்தீங்கன்னா the transfer or vesting of property, adjustment of contract, creation of allotment, all of the above. Then if the commission does not on the expiry of period of 210 days from the date of notice given to the commission, then automatic routine FDI, foreign direct investment, FEMA is starting from here guys. So FDI is prior approved permission of neither option or reserve. Okay,
ஆட்டோமேட்டிக் ரூட்டில் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் ரூட்டில் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ இல்லை ஆர்பிஐ அப்ரூவலோ தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் மார்க்கெட் செக்யூரிட்டிஸ் ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் டு பி ரெஜிஸ்டர்ட் வித் செபி. ஓகேவா, செபி செக்யூரிட்டிஸ்னாலே செபி தானே. ஓகேவா, செக்யூரிட்டிஸில் டீல் பண்ணுறோம். செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் நீங்கள் வச்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். தென் டிபிஐஐடி comes under all of the above. 1 minute. comes under industry and commerce. ஃபினான்ஸில் வராது, கார்பரேட் அஃபேர்ஸில் வராது. சேல் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஃப்ரம் ரெசிடென்ட் டு non-resident. Sale of shares from a resident to a non-resident. Sale of shares from a resident to a non-resident. Capital account current account capital account current account capital account. So FEMA வந்து most important topic பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து capital account transaction, current account transaction தான். So please go and refer it. FDI is prohibited in which the following sector. வந்து prohibited all of the above. லாட்ரியும் பண்ண முடியாது, கேம்பிளிங் பண்ண முடியாது, சிட் ஃபண்ட்ஸும் பண்ண முடியாது. ஓகேவா, individuals can avail of foreign exchange facility in the following within the LRS limit based on the following all of the above. Then eligible borrower can raise up to எவ்வளோ வரைக்கும் ரைஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா $750 million through economic commercial borrowing in automatic route. Commercial borrowing நம்ம வந்து ஃபாரின் கம்பெனிக்கு இருந்து borrow பண்ணுறோம். எவ்வளோ லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா $750 million வரைக்கும் வந்து நம்ம எலிஜிபிள் borrow வந்து borrow பண்ணலாம். ஓகேவா, டோட்டல் மேக்ஸிமம் ரெமிட்டன்ஸ் டியூரிங் த ஃபினான்ஷியல் அண்டர் LRS ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா 2,50,000. டோட்டல் வந்து 2,50,000 வரைக்கும் லிபரலைஸ்டு ரெமிட்டன்ஸ் ஸ்கீமில் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் ரெமிட் பண்ணலாம். தென் ஃபாலோயிங் ரெமிட்டன்ஸ் இஸ் ப்ரோஹிபிட்டட். னா ரெமிட்டன்ஸ் ஃபார் எனி பர்பஸ் ப்ரோஹிபிட்டட் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. ரெமிட்டன்ஸ் ஃபார்ம் மார்ஜின் கால்ஸ் ஓகே கிடையாது. ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் FGB ஸோ இது வந்து தீஸ் ஆர் த ப்ரோஹிபிட்டட் செக்டர். ஓகே, ப்ரோஹிபிட்டட் ஃபார் LRS. தென் limited is company registered in UK issue charge to citizen. For under India law charges are none of the above guys. So foreign security கிடையாது, Indian security கிடையாது, any of the above வராது. So none of the above. FEMA என்ன பண்ணுவோம், என்கரேஜா ப்ரோஹிபிட்டா ரெஸ்ட்ரிக்டா என்ன பண்ணுறாங்க? ஃபாரின் அக்கௌண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்களா, ப்ரோஹிபிட் பண்ணுறாங்க, ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ரொம்ப நம்ம ஃபாரின் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டு தான் இந்தியாவோட எக்கனாமிக் வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிடும். இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஃபாரின் ட்ரான்சாக்ஷன், ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இந்தியன் செக்யூரிட்டிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கான ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா, அண்ட் தென் NPA மீன்ஸ் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் அப்படின்னா எஸ் நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அசட். தென் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் வாஸ் enacted in the year 1949. very important MCQs. Please note the MCQs which I am telling very important because in December 2024 the MCQs was only asked from this PDF only. That's why I am telling again and again. Please note what are the MCQs I am telling important, and please refer those provisions again and again relevant to that chapter guys, because that not only help you for your MCQ purpose, the 7 marks question will also be tested guys. Whatever you studied here, the same will be asked in your 7 marks question. So if you are very good with the concept, definitely you will be able to do that. Then cash reserve ratio 4%. Okay, now 4% of the total time and demand liabilities. Okay, SLR stands for SLR statutory liquidity reserve. Then banking companies cannot pay dividend unless the following are completely fall of the above. preliminary expenses, brokerage இதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பே பண்ணி தான் டிவிடெண்டே கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, நம்மளோட ப்ராஃபிட்ஸில் ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம வந்து லைபிள் இருக்கணும்னா அந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து we are liable to give dividend to the shareholders. In banking company raja, asset reconstruction companies are to be registered with SEBI, RBI, Ministry of Corporation, RBI. Then Judicial Authority, Surfaciate, Judicial Authority யார் பார்த்தீங்கன்னா DRT. This question asked in December 2024. Okay, amalgamation of banking companies require
two-third of voting of amalgamation of banking company. Note the question is first observe it. Normal companies or banking companies or insurance companies, everything you need to observe. Don't hurry up. Okay, during exams, don't write answers everybody because OMR sheet once நீங்கள் பென்னில் வந்து ஷேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் கரெக்ட் ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் நோ யூஸ். அதனால தான் சொல்கிறேன். எவ்ரி பேங்கிங் கம்பெனி ஷால் மெயின்டைன் லிக்விட் அசட்ஸ் not less than 25 assets. ஸோ மினிமம் 25% வந்து அவங்க வந்து லிக்விட் அசட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் பேங்கிங் கம்பெனி. எவ்ரி பேங்கிங் கம்பெனி இன்கார்பரேட்டட் இன் இந்தியா ஷால் ப்ரிப்பேர் a balance sheet and at last working day of the accounting year calendar year. accounting year na enna, calendar year na enna. Calendar year means January to December. Accounting year na enna, like our financial year, April 1 to March 31st. Okay, according to banking regulation act, no banking company shall be unless depreciation is fully written off. Capitalized expenses have been fully already ஒரு question பார்த்தோம். இதில் வந்து preliminary expenses, brokerage, commission இதில் capitalized expenses இருக்குது. Okay, minimum paid up capital for a life insurance business important. Minimum paid up capital பார்த்தீங்கன்னா 100 crore. Banking Regulation Act was enacted in year 1914. Repeated question. 1949. Officer appointed by the central government is called controller of insurance. In case of insurance company, that percentage of assets have to be remained in that percentage of assets, 25% of assets. Actuarial valuation on life insurance business has to be done once in. Actuarial valuation in life insurance business has to be done once in 1 year. The insurance policy made by the shall not be questioned after 3 years. So within 3 years குள்ள தான் வந்து நீங்கள் ஏதாவது இருக்கிற பாலிசி டேர்ம்ஸோ ஏதோ உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா வித்தின் 3 இயர்ஸில் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். ஆஃப்டர் 3 இயர்ஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் ரைட் டு ரைஸ் ஏ கம்ப்ளைண்ட் கொஷின் or raise a complaint. Insurance business is regulated by IRDA, Insurance Regulatory Development Act. இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? SEBI, RBI, MCA, so none of the above. IRDA was established in the year 1999. Banking regulation was established in the year 1949. Please remember that because more than 2 questions repeatedly asked in this PDF. Banking Regulation Act was regulated in the year 1949. Insurance is 1999. Okay, ma. Then, no insurer carrying on the business of life insurance and general insurance shall be registered unless he has a minimum paid up capital of 100 crore. So already is minimum paid up capital for insurance company is 100 crore. The same question. Chairman of the insurance company, IRDA. Chairman of the IRDA. Chairman of the IRDA shall hold office from which it's a 5 years. So 5 years. Okay. Then the amount credited to IRDA Development Authority Fund shall consist of government grants, funds issued by the authority, percentage of all the above. IRDA shall within dash after close of each financial year. IRDA within close of 9 months. 9 months. The principle of indemnity ensure the insured does not profit by insuring with multiple indemnity. So insurance ஆக்ட்ல வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் இண்டெம்னிட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தட் இன்ஷூர்டு, அதாவது நம்ம வந்து பே பண்ணி நம்ம ஒரு இன்சூரன்ஸ் வாங்குகிறோம்ல அது வந்து நம்ம ப்ராஃபிட்காக பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. லைக் நிறைய இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வாங்கி ப்ராஃபிட்காக இருக்கக்கூடாது. நம்மளுடைய லாஸஸை வந்து சஃபர் ஆகும்போது நம்மளுக்கு அந்த கிளைம் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும். ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வாங்கக்கூடாது. ஸோ ஆக்சுவலி இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு மேக் அன் எக்ஸாக்ட் ஃபோக்கஸ், மேக் அன் ரீசனபிள் கிடையாது, எக்ஸாக்ட் ஃபோக்கஸ். ஓகேவா? தென் இன்சூரன்ஸ் லாஸ் அமெண்ட்மெண்ட் அதுக்குன்னு ஐஆர்டிஏ ஆக்ட் ரெகுலேட்டட் இன் 1999. அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் எப்போ பாஸ் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா 2015. தென் கைஸ் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் all the above
meaning கொடுத்துருக்காங்க. All the above. Amount of indemnity may be limited by certain conditions, may be any of all the above. அப்புறம் in case of fire and motor accident, the insurable interest has to be present both at the time of taking the policy and at the time of accident. ஓகேவா, both at the time of taking the policy at the time of accident. ஃபயர் மோட்டாருக்கு மட்டும்தான் இது வந்து இது அப்ளிகபிள் ஆகும். என்எஸ்ஐசி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நேஷனல் ஸ்மால் இன்ஸ்டிடியூட் நேஷனல் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கார்பரேஷன். ப்ளீஸ் அப்சர்வ் கைஸ், நேஷனல் ஸ்மால் இன்ஸ்டிடியூட் கார்பரேஷன் செலக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நேஷனல் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கார்பரேஷன், industries corporation. Then if unit has investment in plant and equipment of 55 crore and turnover of rupees 300 crore, it will be classified as MSME scheme, micro small medium enterprise. Okay va, micro small medium enterprise. So none of the above. Then please refer the provision for micro, small, medium enterprise case. While calculating the value of assets of ascertaining the classification is excluded. Which is excluded? Both 1 and 2, it is land furniture. Then while calculating the value of assets for ascertaining the value of following is excluded, export should be excluded. Then certifying authority get license to operate from certifying authority, controller of certifying authority. Then which among the following is not an offence under IT Act? Cyber Act guys, Cyber Act guys. From this Cyber Act is going controller of certifying authority. Then information technology rules was notified in the year 2011. Then OSBI stands for Open Source Business Intelligence. Then the key benefits of the business can get from BI application include the ability, all the above. Decision of cyber appellate tribunal can be appealed to. So decision cyber appellate tribunal judgment வந்துருச்சு. So the judgment is not ஃபேவர், நம்மளுக்கு ஃபேவராக கிடையாது. நம்ம வந்து அப்பீல் ஃபைல் பண்ணலாமா, யார்கிட்ட ஃபைல் பண்ணலாம்? அப்பீல் வந்து யார்கிட்ட ஃபைல் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட் ராஜா. தென் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, ரீசனபிள் செக்யூரிட்டி ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் சென்சிட்டிவ் பர்சனல் டேட்டா ரூல்ஸ் whom it is applicable, all the above. Individual bodies, corporates. Which among the following is not a cyber crime? It's not a cyber crime under the IT Act. IT Act la edu is cyber crime na sending threatening message by emails. Which of the following is not a cyber offense to public data alteration? இதெல்லாம் தான் வந்து பப்ளிக் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். டேட்டா ஆல்ட்ரேஷன்றது ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனிக்கு தான் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். தென் ஆக்சஸ் சம்வர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் வித்தவுட் அவங்க ஒருத்தருடைய அத்தாரிட்டி பெர்மிஷன் இல்லாமல் ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணி அதுக்கு ஏதோ மிஸ்யூஸ் பண்ணுறோம், டேட்டாஸ் வந்து டிலீட் பண்ணுறோம், இல்லை காப்பி பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கான பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்பாஸ். தென் எவ்ரி ரிப்போர்ட்டிங் என்டிட்டி ஷால் மெயின்டைன் ரெக்கார்ட் ஆஃப் all the above. FIU, important guys. FIU stands for Financial Intelligence Unit. In part B of the schedule, offences involve a value of 1 crore is included. STR stands for Suspicious Transactions Report. Suspicious Transaction Resource. Reporting authority shall send KYC data to Central Registry within 10 days. Money laundering, introduce the illegal funds into the money prevention of money laundering act guys. Illegal funds into financial system. This is called illegal funds into financial system is called placement. That is
நம்ம வந்து ஏதாவது இல்லீகல் மீன்ஸில் வந்து மணி ஏர்ன் பண்ணியிருப்போம். அந்த மணியை வந்து நம்ம இல்லீகலாக மாற்றத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா லீகலாக இருக்கிற சோர்ஸஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பெட்டிங், கேம்பிளிங், கேஷுவல் இன்கம் ஏதாவது ஒரு இல்லீகல் மீன்ஸில் வந்து நான் ஒரு 50,000 ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த 50,000 வந்து இது வந்து இல்லீகல். அது லீகலாக மாற்ற என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்லேயோ இல்லை ஷேர்ஸ்லேயோ வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அது அப்படி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் இல்லீகல் ஃபண்ட்ஸை வந்து ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம்குள்ளே கொண்டு வர பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட். ஓகேவா? தென் கேசஸ் அண்டர் கேன் பி ட்ரைட் இன் ஸ்பெஷல் டெசிக்னேட்டட் கோர்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் December 2024 question asked this. Okay guys, so almost 226 questions we solved in this video. I hope this video will be very useful guys. So if நீங்கள் வந்து படிக்கும்போது ரொம்ப லோன்லியாக இல்லை இது ரொம்ப ட்ரையாக ஃபீல் பண்ணோன்னா நம்ம வீடியோ ஆன் பண்ணிவிட்டு along with me please solve this MCQs. I will try to upload for some other subjects also. So please share to your friends who are preparing for June 2025 examination CMA final, because 30 out of 30 our aim to get 30 out of 30 in MCQs in this law paper guys. I hope this video will be very useful for you guys. Meet you soon in next video. Thank you so much. Bye.